Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are fine. So, at present, I think you are going to take your preparation very seriously. So, your exam is going to delay. You all know about it. So, I guess it is a blessing in disguise because you have got few more months to prepare well. So, in the former class, I took a class on paragraph writing. I am going to conduct my second class on paragraph writing today. So, what you have to do? You have to look at this screen. That is very important. You can take note from the pages. So, after another, I will discuss the subject matter or the topic according to the pages. So, today, the topic is, or the topic I am going to discuss is structure and organization of paragraph. So I will speak both in English and Bengali. It will help you to understand this topic clearly. It is a simple topic because in freehand writing, you can try any syntax to discuss anything, any given topic, any subject matter, any idea, any object. But if you take it seriously, you have to actually look at the points, few points, and you have to consider before writing something. Actually consider that elements or points. So now come to the structure and organization of paragraph. Just look at, we have to give emphasis on its structure and organization. So especially the paragraph we are writing, we have to give emphasis on its structure and organization. So a well-written paragraph has three following essential parts. One, topic sentence. Two, developers. Actually, you have to develop the body of the paragraph here. And three, terminator. Terminator actually means the way we conclude the paragraph. The capability of extending and exploiting the above mentioned essential elements eventually help a writer develop a paragraph in an effective and efficient manner. So the word effective and efficient are important. Let us now have a look at these basic components of a paragraph. Come to the second page. The second page is about topic sentence. A topic sentence is usually the first or introductory sentence of a paragraph. It is the single most important sentence of a paragraph as it focuses on the topic or subject matter at a glance. So now look at the page. So এখানে তোমরা দেখতে পাবে যে
এই টপিক সেন্টেন্সটা এমন একটা সেন্টেন্স হবে যেখানে আমরা পরবর্তীতে যখন বডিটা ডেভেলপ করবো প্যারাগ্রাফের, সেখানে কি কি জিনিস আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপরে একটি সার্বিক সম্যক একটি আলোচনা এখানে আমরা তুলে ধরবো সেই টপিক সেন্টেন্সটি বলতে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে টপিক সেন্টেন্স কখনোই লাস্ট সেন্টেন্স এর ব্যাপারে কিছু বলবে না, কারণ লাস্ট সেন্টেন্সটি আসলে টপিক সেন্টেন্সটিরই রিইটারেশন হবে অথবা পুনরাবৃত্তি হবে, কোনোভাবে যদি আমরা বলি না কেন, বা রিস্টেটমেন্ট হবে। সো the topic sentence conveys some clear and concrete note, statement, message and information. এখন তুমি যাই দিতে চাও আমাকে। Now come to the third page. এখন একজন রাইটারের কি করতে হবে? তাকে অবশ্যই কেয়ারফুল, সতর্ক থাকতে হবে এবং তাকে সঠিক হইতে হবে সেই টপিক সেন্টেন্সটা পছন্দ করার ব্যাপার, এবং সেটি একটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টপিক সেন্টেন্স হতে হবে, যথাযথ, সঠিক, এবং তাকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে ওই সেন্টেন্সটির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়, যে বিষয়গুলো কিনা সে পরবর্তীতে সে বডিতে ডেভেলপ করবে, তার উপর সেই টপিক সেন্টেন্সটি হতে হবে, এবং সেখানে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব, ডুয়ালিটি বলি আমরা অথবা অ্যাম্বিগুইটি বলি, সে ধরনের কোনো কিছু থাকবে না। He must state the topic in a clear and unambiguous manner. এবং তাকে অ্যাভয়েড করতে হবে, পরিহার করতে হবে কি অপ্রয়োজনীয়, unnecessary and irrelevant, সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন বাক্য তাকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অথবা আমরা যদি বলি টপিক সেন্টেন্সটিতে এমন কোনো অসঙ্গতিপূর্ণ বা অপ্রয়োজনীয় বাক্য ব্যবহার করা যাবে না যা কিনা আমরা ধরে নিতে পারি ওই বডির অথবা যে ডেভেলপমেন্ট অফ বডির কথা আমরা পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব, তার সাথে তার কোনো ধারাবাহিকতা, অর্থাৎ টপিক সেন্টেন্সের যৌক্তিক ধারাবাহিকতা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট অফ বডিতে থাকবে, কিন্তু সেটা it should not be interlinked with the ideas directly. That we are going to state, or a writer is going to state in the body of the paragraph. So he has to avoid unnecessary and irrelevant elaboration of the topic sentence, as he does have ample scope and space to do it in the subsequent sentences. যেহেতু সে পরবর্তীতে পর্যাপ্ত সময় পাবে সেখানে কজ এন্ড ইফেক্ট নিয়ে আলোচনা করার, লজিক্যাল ডিসকাশন করার, সুতরাং ওই টপিক সেন্টেন্সে তার অযৌক্তিক অথবা অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো আলোচনা তার প্রয়োজন নেই। And he has to consider the expectation of the target readers as well.
তাহলে তাকে আরেকটি কাজ কি করতে হবে, তাকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে, বিবেচনায় নিতে হবে যে তার টার্গেট রিডারদের আসলে তার প্রতি প্রত্যাশাটা কি, সেটা কিন্তু ওই টপিক সেন্টেন্সে ফিট করতে হবে। আমি যদি বলি যে শুরুতেই তাকে at a glance এটাকে ফোকাস করতে হবে। Now come to the next point, সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে স্পষ্টত কিছু টপিক সেন্টেন্স আমরা দেখব। যেমন প্যারাগ্রাফে যদি আপোস্টম্যান হয় তাহলে আমরা এভাবে শুরু করতে পারি। আসলে একটি প্যারাগ্রাফ অনেকভাবে শুরু করা যায়। It can be a simple sentence, it can be a complex sentence, it can be a complex sentence, no matter. The thing is how simple, how clear, and how logical can a topic sentence be? That is the question. So, if you look at these examples, you will find it. A postman, the name of the paragraph, the topic sentence can be: a postman is a person who delivers letters from door to door. Watch. A watch is a very useful invention of science. Walking. Walking is a very good exercise. Plantation of trees. Plantation of trees is one of the best things we can do to preserve our environment and habitat. Price cycle, price spiral. Price spiral means the rise of price of daily necessaries or commodities. Water pollution. Water, a vital element of the environment, is polluted in different ways. Traffic jam. Traffic jam is a common but very grave and unpleasant situation or circumstances for the normal course of our life in big towns or cities. Village life or life in a village. Life in a village is very simple but hard work. Load shedding or power cut. Nowadays, load shedding has become one of the main obstacles for development in rural, urban, and industrial areas. Campus violence. Campus violence mainly refers to violent interaction or confrontation of the students' wings of opposing political parties in the educational institutes or institutions. SARS. SARS stands for Severe Acute Respiratory Syndrome. AIDS. AIDS stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. So now we go back to the former page, former examples. So just look at পোস্টম্যান সম্বন্ধে আমরা যেটা বলছিলাম যে একজন ব্যক্তি যে কিনা পার্সেল নিয়ে, চিঠি নিয়ে, দলিল দস্তাবেজ হতে পারে, সেগুলো নিয়ে কি করে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে সে যায়। আসলে একটা সময় ছিল পোস্টম্যান ছিল আমাদের রুরাল রিজনের অথবা গ্রামাঞ্চলের একটি অবিচ্ছেদ্য ফিগার, যেটা আমরা বলি না, মুভিং ফিগার, মুভিং ফেনোমেনন। এবং পোস্টম্যানকে কেউ চিনে না অথবা পোস্টম্যানকে কেউ দেখে নাই এরকম ব্যক্তি খুব কমই ছিল, এবং মানুষের দরজা দরজা একজন প্রত্যাশিত ব্যক্তি ছিল। বিখ্যাত একটি গান আছে, রানার রানার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেই গান গেয়েছেন, অসাধারণ গান। রানার রানার গানটি যে আসলে শোনে নাই, ডাকর করা নিয়ে সেই গান, সে দৌড়ে যাচ্ছে, পোস্টম্যানকে নিয়ে সেই বিখ্যাত গান তিনি লিখেছিলেন। এবং এই গানটি আসলে বলা যায় অমর হয়ে আছে বিষয় বিবেচনায়, ব্যক্তি বিবেচনায়। তো যাই হোক, সেই গানটি তোমরা শুনবা, আমি অনেকবার শুনেছি গানটি।
তো এখানে আসলে আমরা যখন বলছিলাম যে এখানে কি কতগুলো ওয়ার্ডস থাকবে, এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যখনই একটি আমরা টপিক নিয়ে ডেভেলপ করবো, সেটি ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট ইট শুড কন্টেইন ফিউ কিওয়ার্ডস। যেমন এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে পোস্টম্যান কে, সে একটা পার্সন, ব্যক্তি। তাহলে আমরা পরবর্তীতে সে পার্সনটা কি, সে কি খুব ধনী, সে কি গরিব, সে কি দরিদ্র, সে কি কালো নাকি ধলা, হ্যাঁ, সে সমাজের কোন স্তরের ব্যক্তি, সেটি আমরা ব্যাখ্যা করব। আচ্ছা, তার কাজ কি, তার অ্যাক্টিভিটিস কি, সেটি আমরা ব্যাখ্যা করব। সেটি আমরা এখানে বলেছি ডেলিভার। কেন সে ডেলিভার করছে, হোয়াট আর দ্য রিজনস বিহাইন্ড ডেলিভারিং, what are the necessity of the society to expect a postman to deliver parcel, কেন, we will discuss, we have to discuss about it. Then door to door, the important thing is, why door to door? Now come to watch, very useful invention. So useful invention, what is invention, why is it useful, and what actually the blessings of science has given us a an important object like watch. So this is how we have to actually develop the body according to the topic sentence. Now walking is a very good exercise. So what does walking mean? How is it a good exercise? Why it is a good exercise? So that's the thought procedure should proceed. Plantation of trees. Plantation of trees. What is plantation? Why is it one of the best things to preserve our environment and habitat? What is environment and what is habitat? How is it related with tree plantation? Now come to price hike and price spiral. So actually, when the price of essential necessaries or commodities jump to a unpleasant height, uncomfortable height, it actually hampers daily flow of our life. So how it does affect our daily life, our lifestyle, our income, how does it actually influence our income, our lifestyle, everything. So we have to develop the idea like it. And the next page, why water is a vital element of our environment, and how is it polluted? So two main things, vital element of our environment and how is it polluted. Traffic jam, very common. We see a hell lot of vehicles standing in a long queue. Sometimes it seems vehicles are crammed in narrow streets. So it is a very common phenomenon in big towns and cities, but it is a very grave, acute, unpleasant or uncomfortable situation or circumstances.
And what does it do? What does it do? It hampers the normal course of our life, especially in big towns and big cities. Village life. Village life, we can say village life is very simple and it is unmixed blessing. No, no village life can be unmixed blessing. I don't believe it. It is simple, okay. There are plenty of reasons behind it, but the village life is not easy, not so easy. It is hard working. So there are merits and demerits. There are positive thing and negative thing. There are achievements and deprivation. So we have to discuss everything. Automatically there will come some kind of, you know, positive and negative thing, because villagers are not provided with what actually we are provided in big town or big city. So load shedding or power cut. Load shedding is a common phenomenon, though these days it is actually decreasing to some extent. So what is load shedding? Especially load shedding has become a main obstacle. What is load shedding? You can actually give uh, an introduction about load shedding. What does it mean? But the important thing is, what is load shedding? It is an obstacle. It is an obstacle for development. And where? In rural, in town, or urban areas, as well as in industrial areas. Campus violence. So campus violence mainly refers to, what does it mean? It's not like other violence or violence occurring or happening elsewhere. It is a particular kind of concentration in particular place inside university campus or college campus or university colleges campus, whatever it may be. So it refers to violent interaction or concentration of the student wings. You have to bear it in mind. Students wings of opposing political parties in the education institution. So keywords are violent interaction or confrontation. One, two, student wings of opposing political parties, and three, what is the place? The places are inside educational institutes. So we have to develop our ideas based on these three important phases of the idea. SARS. So the abbreviation is SARS. If you elaborate it, SARS stands for severe acute respiratory syndrome. So it says all, like AIDS stands for acquired immune deficiency syndrome. So now proceed to the next page. Developers. Developers are the body of a character. That means we have to develop the body of a character. So what does it mainly contain, or
they contain, I mean the developers contain, because we are discussing about various paragraphs. They consist of the sentences placed between the topic sentence and the last sentence in the paragraph. That is starting. They develop the topic sentence through elaboration, exemplification, classification, and so forth. In other words, they detail, enlarge, and sustain the idea put forward in the topic. The sentence of the developers should be adequate, clear, appropriate, and logical. They should display comparison and contrast, causes and effects when necessary to expand and explain the specific idea on way to establishing the topic that the topic sentence contains. So, এখন যদি আমরা একটু বাংলায় যদি একটা বিশদ বিশ্লেষণে যাই তাহলে আমরা কি দেখতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যেই ডেভেলপার্স বিভিন্ন ধরনের প্যারাগ্রাফ আমরা ডেভেলপার্স বলছি বা বডি যাকে বলছি আমরা বলি শরীরটাকে আমরা যদি বলি, তো সেখানে আমরা বেসিক্যালি আমরা দেখতে পাবো যে আমরা টপিক সেন্টেন্সে যা বলেছি সেটারই একটি বিস্তৃতি, সেটারই একটি বৃহৎ পরিসরে আলোচনা, হ্যাঁ, এবং সেখানে শ্রেণী বিন্যাস থাকতে পারবে এবং সেখানে আমরা বিস্তৃত পরিসরে সুনির্দিষ্টভাবে আমরা কোনো কিছু আলোচনা করব এবং যে ধারণাটি আমরা টপিক সেন্টেন্সে দিয়েছি সেটি আমরা আলোচনা করবো, তার বাইরে আমরা যাব না এবং সেটা হবে পর্যাপ্ত, সেটা হবে পরিষ্কার, সেটা হবে সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত এবং প্রত্যেকটি যুক্তির মধ্যে আমাদের কি থাকতে হবে, আমাদের লিঙ্ক থাকতে হবে, অর্থাৎ সন্নিবেশিত যুক্তি হতে হবে অথবা সুসমন্বিত যুক্তি সেখানে থাকতে হবে। তো সেখানে আমরা আসলে পার্থক্য করতে পারবো কোনো কিছুর আসলে আমরা তুলনা দিতে পারবো কোনো কিছুর সাথে, সেগুলোর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকতে হবে অথবা কারণ এবং ফলাফল আমরা সেখানে বিশ্লেষণ করব এবং প্রত্যেকটি জিনিসে আমরা বিশ্লেষণ করব ওই প্যারাগ্রাফটি মেরিট অনুযায়ী, অর্থাৎ সেই মেরিটটি কি ডিমান্ড করছে। According to the merit of the paragraph, we should extend or we have to extend the topic sentence in the development. So techniques of developing a paragraph. Technique গুলো আসলে কি হবে? তো আসলে আমরা যে টেকনিক গুলো আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেকনিক আমরা আসলে এখানে আমরা আলোচনা করব। তো সেখানে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেগুলো হবে আসলে চরিত্র এবং ধরন, প্যারাগ্রাফের চরিত্র এবং ধরন অনুযায়ী আমাদেরকে সেই টেকনিক গুলো আমাদের হবে এবং সেটাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে আমরা আসলে এটা থিমটা অথবা আমাদের এটা থিমটা আর কিউটা আমাদের কি ধরনের ইঙ্গিত করছে সেই প্যারাগ্রাফটার নামে, হ্যাঁ, তার যে নেচার এবং শর্ট কি ধরনের ইঙ্গিত করছে আমাদের, ইঙ্গিতটা কি দিচ্ছে আমাদের, সেই অনুযায়ী আমাদেরকে প্যারাগ্রাফটা কিন্তু ডেভেলপ করতে হবে। এখন আমাদেরকে সেটা বুঝতে হবে, সম্যকভাবে বুঝতে হবে এবং আমাদেরকে খুব সতর্কভাবে সেটি করতে হবে, তারপরে আমরা সঠিকভাবে সেটি লিখতে চেষ্টা করব এবং সেটি একটি সঠিক এবং কার্যকরী প্যারাগ্রাফ হিসেবে আমাদের লেখনীর মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। তো সেই হিন্টস গুলো অথবা টেকনিক গুলো যদি আমরা বলি, প্রথমে আমরা লিস্টিং এর ব্যাপারে যাব। যেমন আমরা উদাহরণ দিয়ে আমরা আসলে যাব, আমরা চেষ্টা করবো আসলে বোঝার জন্য। যেমন আমরা বলছি যে এই গুড স্টুডেন্ট,
A good teacher, pleasure of reading, feeling to bullet you just mend it, you just correct it. তো এখানে আসলে a good student আসলে আমরা কি লিস্ট করব? আসলে এখানে আমরা কতগুলো আইটেম আমরা আসলে একটা পর একটা ইন্টাররিলেট করব, আমাদের যে বিষয়টা আমরা এখানে লিখব, এবং এখানে আমরা পয়েন্ট দিতে পারবো, একটা পরে পয়েন্ট দিতে পারবো, মানে আসলে মানে কি কি পয়েন্টের ভিত্তিতে আমরা যদি বলি, যেমন প্রথম কারণ, দ্বিতীয় কারণ, তৃতীয় কারণ, চতুর্থ কারণ, মানে এখানে আসলে লিস্ট করবো আমরা, কারণ না ঠিক, মানে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা লিস্ট করবো। হ্যাঁ, যেমন a good student must have a good qualities, a good student may be meritorious but cannot be a good student। হ্যাঁ, তো এভাবে আমরা ফার্স্ট অফ অল তাকে কি করতে হবে, কি কারণে সে গুড স্টুডেন্ট হবে, তার মরাল ক্যারেক্টার কি থাকতে হবে, তার ডিসিপ্লিন হইতে হবে কি হবে না, হ্যাঁ, সে কি রেগুলারলি স্টাডি করবে কি করবে না, তার সাথে সে কিভাবে কন্ট্যাক্ট, আচরণ তার কিভাবে টিচারদের সাথে, তার গুরুজনদের সাথে আচরণ কি, মানে এই যে ওয়ান আফটার অ্যানাদার লিস্ট করা। ঠিক তেমনিভাবে এই গুড টিচার, হ্যাঁ, প্লেজার অফ রিডিং কেন, এই যে লিস্ট করে করে আমরা যে আগাবো, আমাদের ধারণাটা আমরা এক্সটেন্ড করবো, সেটাই হচ্ছে আমাদের এখানে টেকনিক। আচ্ছা, তারপরে আমরা আসি প্যারাগ্রাফ ডেভেলপ বাই কজ অ্যান্ড ইফেক্ট। এখানে আমরা কজ এন্ড ইফেক্ট আমরা বলেই দিচ্ছি, রোড অ্যাক্সিডেন্ট, প্রাইস হাইক, করাপশন, এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, ডিফরেস্টেশন, ট্রাফিক জ্যাম। তো এগুলো আসলে আমরা আহ, প্রথমে আমরা বলবো কারণ, তারপরে আমরা আসবো এটা ফলাফল, দুই ফলাফল। হ্যাঁ, এবং এটাই আমরা সেই রোড অ্যাক্সিডেন্টের কারণ এবং ফলাফল কি, অথবা প্রাইস হাইকের কারণ এবং এটা কি ফলাফল, এটা আসলে প্রাইস হাইক হইলে পরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি প্রভাব ফেলে, আমাদের ইনকামের উপর কি প্রভাব ফেলে, আমাদের লাইফ স্টাইলের উপর কি প্রভাব ফেলে, তাহলে এখানে কিন্তু সবই এফেক্ট চলে আসে। ঠিক তেমনি করাপশন, হ্যাঁ, করাপশনের কারণটা কি, হ্যাঁ, এটা কি লোভ, এটা কি মানুষের অভাব, কি কারণ, এটা ফলাফল কি হতে পারে, হ্যাঁ, আমরা আমাদের নৈতিক অবক্ষয়, হ্যাঁ, এটি হচ্ছে একটি বড় ফলাফল। যাই হোক, এরকম ভাবে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস আমরা এরকম ডেভেলপ বাই কজ এন্ড ইফেক্ট, এই জাতীয় প্যারাগ্রাফ আমরা চেষ্টা করব। আচ্ছা, 3 নম্বর ক্যাটাগরিতে আমরা যেটা আসতেছি টেকনিকে, যেটা প্যারাগ্রাফ ডেভেলপ বাই কম্পারিজন। এখন আমরা তুলনা করি, যেমন কম্পারিজন আমরা তুলনাই করতে পারি, প্যারাগ্রাফ কাকে বলে, এসে কাকে বলে। আমরা তো জানি যে প্যারাগ্রাফ তো একটি প্যারাতেই আমরা প্যারাগ্রাফ শেষ করে দিতে পারি, কিন্তু এসে তো সেটা না, আমরা ভালোই জানি সেখানে ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, ডেসক্রিপশন থাকবে, কনক্লুশন থাকবে, কিন্তু প্যারাগ্রাফে সেগুলো থাকে না। ঠিক তেমনি ড্রামা এবং নোবেলের মধ্যে, যেমন ড্রামা যেমন অনেক অ্যাক্ট থাকে, প্লে থাকে, হুম, কিন্তু নোবেলে সেটা থাকে না, আমরা জানি। তো এরকম ভাবে নোবেল নিয়ে শর্ট স্টোরিতে যেমন হইয়া হইল না শেষ থাকবে, কিন্তু নোবেলের তা না, নোবেল একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় থাকবে, ফ্যাক্ট এবং নিবেল আমরা নো ডিফারেন্স বিটুইন ফ্যাক্ট নিবেল। তো দেয়ার আর সাম কম্পারিজন। ঠিক তেমনিভাবে প্যারাগ্রাফ ডেভেলপ বাই কন্ট্রাস্ট। কন্ট্রাস্ট হচ্ছে দুই ধরনের, আহ, সম্পূর্ণ দুই ধরনের আলাদা ধরনের, আলাদা নেচারের জিনিস আমরা দেখবো, যেমন পোয়েট্রি এন্ড প্রোজ। পোয়েট্রি এন্ড প্রোজ যেমন কি পার্থক্য থাকতে পারে, আমরা জানি যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে, যেমন পোয়েট্রিতে রাইম স্কিম আছে, পোয়েট্রিতে, হ্যাঁ, যেমন আমাদের পোয়েট্রি অনেক ধরনের হতে পারে, এটা সনেট হতে পারে, এটা ব্ল্যাঙ্ক ভার্স হতে পারে, কিন্তু প্রোজ আমরা জানি যে সেখানে প্রোজকে যদি আমরা গদ্য বলি, গদ্য আমাদের কি হতে পারে, গদ্যের মধ্যে কি থাকবে, প্রবন্ধের মধ্যে কি থাকবে, অনেকটা প্রবন্ধ হতে পারে গদ্য। ঠিক তেমনি ভিলেজ লাইফ, সিটি লাইফ, দেয়ার আর কমপ্লিট ডিফারেন্স। আমাদের ভিলেজ লাইফ, সিটি লাইফ, ডেমোক্রেসি, অটোক্রেসি, দুটি বিপরীত ধরনের জিনিস। তো কন্ট্রাস্ট কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দুটি বিপরীত ধরনের জিনিস। প্যারাগ্রাফ ডেভেলপ বাই কম্পারিজন এন্ড কন্ট্রাস্ট, দুটো জিনিস থাকবে, মানে কম্পারিজনও থাকবে, কন্ট্রাস্ট থাকবে। পোয়েট্রি এন্ড প্রোজ, কম্পারিজন কন্ট্রাস্ট কি কি হতে পারে আমাদের, ফ্যাক্সিমিলিয়ার কম্পারিজন কি হতে পারে, হোয়াট ইজ সিমিলার এন্ড হোয়াট ইজ ডিসিমিলার, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে এন্ড ডিস্ট্রিবিউটেড, হ্যাঁ, অলমোস্ট কমন বাট ডিফারেন্ট, dates are different, achievements are different, but feeling can be the same. So আমরা এখানে কম্পেয়ার এন্ড কন্ট্রাস্ট আমরা দুটোই আমরা করবো। তো প্যারাগ্রাফ ডেভেলপ বাই ডেফিনিশন, ডেফিনিশনের উপরেই ভিত্তি করে কিন্তু আমরা প্যারাগ্রাফ করবো। যেমন প্র্যাকটিসিজম মানে স্বদেশ প্রেম, দেশ প্রেম, যাই আমরা ডিসিপ্লিন, হ্যাঁ,
ঠিক তেমনি লোনলিনেস, একাকিত্ব, ফ্রাস্ট্রেশন, হতাশা, ট্র্যাজেডি। হ্যাঁ, তো এই যে ট্র্যাজেডিটা কি আসলে, ট্র্যাজেডি কি সবার ট্র্যাজেডি? একটা সাধারণ মানুষ আসলাম বলে সেটা তো ট্র্যাজেডি আমরা জানি। ট্র্যাজেডি কাকে বলে, কেন বলি ট্র্যাজেডি কথা কেন আসে? হ্যাঁ, আমরা আজকাল মানে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বলি ট্র্যাজেডি, সেটা ট্র্যাজেডি, বাট অ্যাকচুয়ালি ক্যান ইট বি ট্র্যাজেডি? হোয়াট ইজ ট্র্যাজেডি? তো ট্র্যাজেডি আসলে আমাদের একটি সাহিত্যে, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যে আমরা যদি বলি, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অনেক ট্র্যাজেডি লিখে গেছেন, যেমন ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, কিং লিয়ার। So these are the remarkable tragedies written by great William Shakespeare. তো ঠিক তেমনি ভাবে আমরা অনেক আমাদের ট্র্যাজেডি আছে, আমাদের যেমন রক্তচোষা পান্থর একটা ট্র্যাজেডি, আমরা জানি মুনির চৌধুরী লিখে গেছেন। তো যাই হোক, এই যে আহ, আবার কমেডিও আছে আরেকজনের নাটক, সত্তর নাটক, সেলফ রিলায়েন্স। এগুলো আসলে সম্পূর্ণভাবে ডেফিনিশনেই এটি আসলে আমাদেরকে বলা আছে যে জিনিসটা আমাদের আসলে ডেফিনিশনের মধ্যেই আমাদের ডেফিনিশনটাকে মাথায় রেখে আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লাসিফিকেশন, অর্থাৎ আমরা এখানে ক্লাসিফাই করব। তো আসলে ক্লাসিফিকেশনটা কি আসছে? হ্যাঁ, তো এটি আমরা যদি একটু দেখি তাহলে আমরা একটু বুঝতে পারবো যে লিটারেচার যেমন লাইব্রেরি, ইন্টারনেট। তো লিটারেচার আসলে কি, আমরা আসলে কি ক্লাসিফাই করবো? হ্যাঁ, শুধু ক্লাসিফাই, তো এটা আমাদেরকে আসলে একটু বুঝতে হবে। যেমন আহ এটা অনেক ব্রাঞ্চ আছে লিটারেচার, আমরা জানি কি ব্রাঞ্চ লিটারেচার। যেমন লিটারেচারে আমরা যদি বলি প্রথমে গীতিকাব্যের কথা যদি আমরা বলি, যেমন ইংরেজিতে বলি আমরা এপিক। পৃথিবীতে প্রথম কিন্তু মানুষ কিন্তু গীতিকাব্য, তারপর বেলা, হ্যাঁ, এই যে এগুলো কিন্তু পৃথিবীতে ইংরেজি সাহিত্য যদি আমরা বলি না কেন, এগুলো কিন্তু প্রথমে আসে। তারপর ধীরে ধীরে আমরা ভার্স দেখেছি, প্রোজ দেখেছি, শর্ট স্টোরি দেখেছি, পোয়েট্রি দেখেছি। হ্যাঁ, তো ব্ল্যাঙ্ক ভার্স দেখেছি, সনেট দেখেছি। তো এই যে ওয়ান আফটার অ্যানাদার, হ্যাঁ, এবং এই এই ব্রাঞ্চ গুলো আবার অনেক রকম হইতে পারবে, এগুলো সাবজেক্টিভ হইতে পারবে, অবজেক্টিভ হইতে পারবে, পোয়েট্রি ক্যান বি সাবজেক্টিভ, অবজেক্টিভ। হ্যাঁ, তারপরে সেখানে পোয়েট্রি ক্যান বি রোমান্টিক আর মডার্ন। এই যে লিটারেচারের যে নানা ধরনের নানা শাখা প্রশাখা, হ্যাঁ, তো এইটাকে আমরা ক্লাসিফাই করে 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 কিন্তু আমরা ধরে 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 আমরা সেই প্যারামিটারটাকে আমরা ডেভেলপ করবো। ঠিক তেমনি ট্রান্সপোর্টের বাংলাদেশ, ট্রান্সপোর্ট ইন বাংলাদেশ, সরি। তো ইন বাংলাদেশে কি কি ট্রান্সপোর্ট আছে আমাদের? হ্যাঁ, আমাদের বাস আছে, ট্রেন আছে, লঞ্চ আছে। তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা ভূমিকা আছে, কি কোনটা কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে, কোনটা অ্যাকচুয়ালি পাবলিক সার্ভিস কেমন দিচ্ছে, হ্যাঁ, কোনটা গুডস ওরিয়েন্টেড, হ্যাঁ, কোনটা আসলে পাবলিক ওরিয়েন্টেড, পাবলিক মুভমেন্ট ওরিয়েন্টেড। এই যে জিনিসগুলো, হ্যাঁ, এই সমস্ত জিনিস কিছু আমরা ক্লাসিফাই করে করে আমরা আলোচনা করি। ঠিক তেমনি একটি লাইব্রেরি যদি আমরা ক্লাসিফিকেশন করতে যাই, লাইব্রেরি কত সেকশন হতে পারে, লাইব্রেরি কত ধরনের সেকশন আছে লাইব্রেরিতে, হ্যাঁ, এটা আসলে কি কি ধরনের আহ, আহ, বই, স্টোর হাউস অফ নলেজ আমরা যেটাকে বলছি, কেন এটাকে স্টোর হাউস অফ নলেজ বলি, এবং কিভাবে আমরা এটাকে স্টোর হাউস অফ নলেজ হিসেবে আমরা এটাকে আমরা দেখাতে পারি, এটা আমরা ক্লাসিফাই করে করে আমরা চলে যাবো। ঠিক তেমনি প্যারাগ্রাফ ডেভেলপ বাই এক্সাম্পল, উদাহরণ। উদাহরণটা আমরা কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আমরা কিছু প্যারাগ্রাফ আমরা করব। হ্যাঁ, এবং সেই এক্সাম্পলস গুলো কি? যেমন আমরা যদি বলি যে দ্য এবিউজেস অফ ইন্টারনেট, তাহলে আমরা উদাহরণ কিন্তু আমরা দিব। হ্যাঁ, যেমন এবিউজেস এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ইন্টারনেট আর নট লেস দেন ইটস ইউজেস এন্ড অ্যাডভান্টেজেস। আমরা যদি বলি, এবং যদি আমরা শুরু করি প্রথম সেন্টেন্সটা, তাহলে আমরা অনেক ধরনের আমরা উদাহরণ দিব যে এটা কিভাবে অ্যাবিউজ করা হচ্ছে, কে বা কারা কোন শ্রেণী অ্যাবিউজ করছে। হ্যাঁ, এবং ঠিক তেমনি ভাবে আমরা আহ, এটা পরবর্তীতে এই অ্যাবিউজ গুলি কিভাবে দূর করা যায় সেখানে আগে যাই। কিন্তু প্রথমে আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে যে কোন কোন শ্রেণী এটাকে অ্যাবিউজ করছে, কেন অ্যাবিউজ করছে, এগুলি। তেমনি ন্যাচারাল ক্যালামিটিস অফ বাংলাদেশ যদি আমরা আলাপ করতে যাই, তো আমরা দেখবো যে সেখানে আমাদের অনেক ধরনের উদাহরণ আমি দিতে পারবো, সেখানে যেমন ফ্লাড
হচ্ছে, সাইক্লোন হচ্ছে, রিভার ইরোশন হচ্ছে, আর্থকুয়েক। আর্থকুয়েক ইজ রেয়ার বাট ইট ইজ পসিবল অলসো। সেরকম ভাবে আমাদের আসলে ধ্বংসাত্মক কোনো আর্থকুয়েক লাগে না, আমাদের এখনো হয় নাই। কিন্তু আমাদের ফল্ট লাইন আছে সেখানে, আমাদের দেশের কোনো কোনো জায়গায় ফল্ট লাইন, ফল্ট লাইনের উপরে অবস্থিত। তো যাই হোক, এই ন্যাচারাল ক্যালামিটিস গুলো আমরা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা যখন আমরা দিব, ঠিক তেমনিভাবে আমরা ইউজ অ্যাগ্রিগেট আমরা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দিতে পারি যে হাউ ডু ইউজ মোবাইল ফোন অ্যান্ড হাউ ডু মিস ইউজ মোবাইল, দ্যাট ইজ মোবাইল। এখন আমরা আসি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মোস্ট অফ দি স্টুডেন্ট deal with this kind of character. That is descriptive character. That is very important. Descriptive character. The descriptive paragraph, if you look at the page, you will see students should be able to describe a familiar object, situation, or process in their own meaning. I mean, in describing things, they should take note of the following. তাহলে কতগুলি জিনিস তাদেরকে নোট করতে হবে, এবং শেপ, সাইজ, কালার, পার্ট or equipment, variety, behavior, movement, stages. তো এই সমস্ত কিছু তারা ক্ষেত্র বিশেষে, সেটা কি কোনো ব্যক্তি হবে, সেটা কি কোনো বস্তু হবে, সেটা কি কোনো প্রাণী হবে, সেটা কি কোনো অবস্থা হবে, সেটা কি কোনো পরিবেশ হবে, সেটা কি কোনো প্রতিবেশ হবে, তার উপর ফোকাস করে এই জিনিসগুলো বিবেচনা করবে। শেপ, সাইজ, কালার, পার্ট, ইকুইপমেন্ট, ভ্যারাইটি, বিহেভিয়ার, মুভমেন্ট, স্টেজ, এটসেট্রা। তো যাই হোক, যেমন describing an object, for example, আমরা বলতে পারি a watch, describing a person, a postman, describing an animal or creature। হ্যাঁ, যেমন এটা আমরা বলতে পারি, যেমন এই কিচেন, তো যে কোনো ধরনের প্রাণী হতে পারে। describing a process, যেমন আমরা বলতে পারি how to prepare a cup of tea or cup of coffee। describing a situation, a polling station, সেখানে কি অবস্থা বিরাজ করে। এবং ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ ক্যান বি, সেটা হইতে পারে কি ধরনের, বেসড অন স্পেস ওয়ার্ড, অর্থাৎ স্পেস ওয়ার্ডের মানে স্পেসের মধ্যে একটা জিনিস থাকতে পারে, যেমন মাই রিডিং রুম, মাই নেটিভ ভিলেজ, তো ওই এলাকার সম্পূর্ণ বর্ণনা আসবে। আবার বেসড অন টাইম ওয়ার্ড, সময় ভিত্তিক হতে পারে। এই রেনিতে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত কি হলো সারাদিন, সারাদিন কি করতেছে, তাই না? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখছি বৃষ্টি, হ্যাঁ, অঝরে বৃষ্টি, হ্যাঁ, ঝরছে, বৃষ্টিপাত হচ্ছে, তাহলে সেখানে আমরা কি দেখলাম, সকালবেলাটা আমাদের শুরু হলো বৃষ্টি দিয়ে, সেটা ধীরে ধীরে আগাচ্ছে। হ্যাঁ, স্পেসিফিক টাইম আমরা দিতে পারি। হ্যাঁ, আমরা যদি সেভাবে যাই, মর্নিং, এক মর্নিং, হ্যাঁ, এক নুন, এক ইভিনিং, এভাবে আমরা বলতে পারি যে হাউ ডাজ দ্য ডে প্রোগ্রেস, দ্য হোল ডে। ওকে, ঠিক তেমনি ভাবে লাইফ অফ হকার আমরা যদি বলতে পারি যে লাইফ অফ হকার, একটা হকার তো নিশ্চয়ই তার বাল্যকাল হচ্ছে, তার যৌবন কাল আছে। তো এইভাবে যে আমরা টাইমটাকে আমরা বেস করে যদি ঠিক স্টুডেন্ট লাইফে পাই, স্টুডেন্ট লাইফও আমরা এখানে একটি নির্দিষ্ট টাইম আছে, আমাদের 12 বছরের একটা নির্দিষ্ট সাইকেল আছে। তো ধীরে 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 এটাকে আমরা বর্ণনা করতে পারি। এইভাবে আমরা টাইমের যদি আমরা সূত্রটাকে আমি ধরতে পারি। যেমন দ্য ফুড উই ইট টুডে, দ্য ফুড উই ইট টুডে, টুডে আসলে আমাদের আজকালকার খাবার। আজকাল আমি নিজে আজকেই আমি খাচ্ছি না, না হচ্ছে এটি আসলে কি টাইম কে বোঝাচ্ছে, এটা কত মডার্ন টাইম হতে পারে, পোস্ট মডার্ন টাইম হতে পারে। ঠিক আছে, ঠিক তেমনি ভাবে আমরা এখন এভাবে আমরা আমাদের ডেভেলপ করবো আমাদের বডিটাকে। তো লাস্ট আমরা দেখছি, সেটা হচ্ছে যে লাস্ট একটা আছে, সেটা হচ্ছে ন্যারেটিভ প্যারাগ্রাফ। কিন্তু ন্যারেটিভ প্যারাগ্রাফ তো আমাদের এরকম দুই রকম হতে পারে, স্পেস ওয়ার্ডার হতে পারে অথবা টাইম ওয়ার্ডার হতে পারে। স্পেস বাউন্ড যেগুলো, সেগুলো মানে ব্রাইডাল পার্টি, ব্যান্ড মিউজিক ইন বাংলাদেশ, সেগুলোর উপর আমরা বলতে পারবো। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, কিন্তু যেমন আমরা যদি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলি যে উনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেছেন, কত সালে উনি শিক্ষা লাভ করেছেন, কখন স্কুলে গিয়েছেন, কখন তার প্রথম কবিতা বেরিয়েছে, প্রথম তার ট্র্যাজেডি কখন পাবলিশ হয়েছে, তিনি
কবে তিনি মঞ্চে নাটক করেছেন অথবা তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন, এই যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাল দিয়েছেন, সেটাকে আমরা চাই না মধ্যে আমরা ফেলবো। তো এক্সপোজিটরি বা আসলে আমাদের সচেতন ভাবে বিশ্লেষণাত্মক যেই প্যারাগ্রাফগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এক্সপোজিটরি প্যারাগ্রাফ বলছি, সেগুলোকে আমরা সচেতন বিশ্লেষণ করতে হবে। সম্পূর্ণভাবে আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে, অত্যন্ত সতর্কভাবে আমাদের লিখতে হবে, যেমন লোডশেডিং, ডাউন সিস্টেম, these are the sensitive issues, overeating, exceeding, child labor in Bangladesh, terrorism in Bangladesh, these all are sensitive issues. এখন যদি আমরা যেমন টেরোরিজম ইন বাংলাদেশ বলতে গিয়ে আমরা যদি বলি যে আমাদের সরকার আন্তরিক নয়, টেরোরিজমের ব্যাপারে এই ধরনের নেতিবাচক কোনো কিছু লেখা যাবে না। তাহলে আমাদেরকে ওইখানে আমাদের সচেতন অবলম্বন করতে হবে। ইনস্টেডিং আমাদেরকে সতর্কভাবে আমরা যেন শুধুমাত্র টিচারদেরকে দোষ দিয়েই না যাই, আমরা যেন সমাজের দায়বদ্ধতাকেও যেন আমরা মাথায় রাখি ইনস্টেডিং লেখার জন্য, সমাজের কি দায়বদ্ধতা আছে অথবা মনোবিজ্ঞানীরা কি করতে হবে, হ্যাঁ, আসলে এটি রেকটিফাই করার জন্য তাদের আচরণটাকে বিহেভিয়ারকে আমরা যদি দোষ দিয়ে গেলাম আমরা তাদেরকে শাস্তি দিলাম, হ্যাঁ, তো এখানেই আসলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে না, আমাদেরকে কিন্তু সেটা মাথায় রাখতে হবে। ঠিক তেমনি সোশ্যালিজম বানানটা ইংরেজি আছে, ডাব্লিউ হবে না, আর সিআই সোশ্যালিজম। সোশ্যালিজম যেটা সেখানে আমরা কত কিছু থাকতে পারি, সুপার স্টিশন একটা সোশ্যালিজম দিতে পারি, যারা মেনি সুপার স্টিশন, সুপার স্টিশন। ঠিক তেমনি ভাবে ডগমাটিক বিলিফ যেটা আমরা বলি, একটা তারপরে বিভিন্ন ট্যাবও থাকতে পারে, হ্যাঁ, এই যে জিনিসগুলো these are the সোশ্যালজি, তো এই জিনিসগুলো আমরা ক্যাটাগরাইজ করবো, হ্যাঁ, আমরা ক্যাটাগরাইজ করে আমরা আসলে এগুলিকে খুব সচেতন ভাবে আমরা এগুলি নিয়ে আলাপ করবো, এবং এগুলিকে আসলে দূরীভূত করা যায়, কিভাবে এক্সপেরিমেন্ট করা যায়, হ্যাঁ, কিভাবে মানুষের মেন্টালিটিকে ডেভেলপ করা যায়, সোশ্যালজি, এগুলো জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, this is also a very big thing, because there are two genders, male and female. So আমরা যখন ডিসক্রিমিনেশনের কথা বলছি, এটি অ্যাকচুয়ালি undeniably refers to discrimination on women, কিন্তু ওটি আমরা উমেনের ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে যখন কথা বলবো তখন আমরা মেন পক্ষে একেবারেই পেরিফেরিতে ফেলে দিব না, অর্থাৎ একেবারেই তাকে একেবারে তাদের কিনারা যদি আমরা নিয়ে না যাই, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটিও আমাদের একটি সোশ্যাল লিভিংয়ের মধ্যেই পড়ছে, বিকজ আমরা আহ, এই ডিসক্রিমিনেশনটা আমরাই করি পৃথিবীতান্ত্রিক সমাজে, তো আমাদের এই ডিসক্রিমিনেশন থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, ধীরে ধীরে আমাদের সমাজের চিন্তাবিদ থেকে শুরু করে সাইকোলজিস্ট, মনোবিদ থেকে শুরু করে সবারই এখানে ভূমিকা আছে, ভূমিকা থাকবে। সো এই অ্যাক্টিভিটি গুলো আমাদের অত্যন্ত সতর্ক মেধা এবং মননের সাথে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্তিযুক্ত কজেস এন্ড ইফেক্টস এর মাধ্যমে আমাদের এগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে। যাই হোক, এভাবে আমরা আমাদের এই দেখলাম যে কত ধরনের প্যারাগ্রাফ আমরা আসলে আমরা আমাদের বিশ্লেষণের আওতায় করবে। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি ফাইনাল টপিকে, সেটি হচ্ছে আমাদের টার্মিনেটর, অথবা আমরা যেটা বলেছি কনক্লুডিং সেন্টেন্স, হ্যাঁ, অথবা দ্য লাস্ট সেন্টেন্স। তো সেটা আমাদের অবশ্যই একটি গুড প্যারাগ্রাফের একটি কনক্লুডিং সেন্টেন্স থাকতে হবে, শক্তিশালী কনক্লুডিং সেন্টেন্স, এবং সেখানে আমরা অবশ্যই একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করবো। My personal opinion is it should not be in a simple sentence. It can be a mixture of the meaning of complex and compound sentence. No matter, it's called complex sentence because complex plus compound is called complex sentence. So it can be weak sentence, right? Though not complicated. Okay, though not ambiguous, though not unclear. So we have to conclude the paragraph logically by maintaining concept. So that means আমরা আমাদের যে ধারাবাহিকতা মেনটেন করছি সেটি এসে ফাইনাল ফাইনালি আমরা ডেলিভারি দিব একটুখানি। তো রিস্টেটমেন্ট, এটাকে যদি আমরা বলি না, টপিক সিলেক্টেড রিস্টেটমেন্ট হবে এটি, এবং এটি একটি কুইক সামারি,
সামারিটা যদি একটা সেন্টেন্স হবে ফুল সামারি যা এতক্ষণ আমরা বলেছি তার উপর। এবং ওই সামারিটার মধ্যে কনস্ট্রাকটিভ কমেন্ট অথবা সাজেশন থাকবে। এবং ফাইনালি আমরা যদি বলি এটা আসলে আমাদের যে ডেসক্রিপশনটা তখন আমরা দিলাম বা রাইটার দিল সেটাকে আমরা এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে ডেসক্রিপশনটা কনক্লুড করবো বা শেষ করবো। So I think you have taken specific important notes from the pages I have displayed already. So now I think you will be able to write good paragraph or fruitful paragraph or effective paragraph. Now what you have to do, you have to practice writing paragraph following this particular lecture. I can tell you, if you just follow the lecture and try to write something, it will certainly be an effective paragraph. But keep in mind, you have to write in correct sentence or you have to use correct syntax. As I have mentioned before, actually in the first class, you have to give emphasis on sentence, tense, article, preposition, idioms and phrases or phrases, and clauses. Sometimes you need to give emphasis on voice also. So if you can consider all these things and if you can give the punctuation marks accordingly, I think you will be able to write effective paragraph. I hope so. So wait till the next class. By this time, you have to be very serious from now on. Take you lesson devotedly with sheer devotion and concentration. By the grace of Almighty, I hope you will do good in the exam and you will come out successful or become successful in your life. And you cannot be reckless. You have to use masks and hand sanitizer, and you have to avoid public gathering to keep you safe or to keep coronavirus at bay. Hope you will be fine, you will be safe and sound in the exam hall. Thank you again. Assalamu alaikum.